I see both of our speakers have arrived already, so we probably start the program. Can the organizers turn off the music for me? Thank you. Good evening. Can the organizers help me to turn off the music? Thank you very much. We will start the program. A good evening and welcome to the CUHK Scholarship for Vietnamese Students webinar, co-hosted by the Consulate General of Vietnam in Hong Kong and the Chinese University of Hong Kong. My name is Chang and I'm going to be your host tonight. Chào mừng các thầy cô, các vị phụ huynh, các bạn học sinh đến với hội thảo trực tuyến chương trình học bổng trường Trung văn Chinese University of Hong Kong dành cho học sinh Việt Nam. Tôi tên là Trang, Tổng lãnh sự quán tại Việt Nam tại Hồng Kông và sẽ là MC của chương trình ngày hôm nay. Tonight, I'm very honored to introduce attending our webinar tonight. We have the presence of Mr. Phạm Bình Đàm, Consul General of Vietnam in Hong Kong. We are also very happy to have the attendance of Professor Wong Chat Andy, Director of Admission and Financial Aid of CUHK. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất là trân trọng được giới thiệu có sự hiện diện của Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm, Tổng lãnh sự của Việt Nam tại Hồng Kông, cũng như là ông Wong Chat Andy là trưởng ban tuyển dụng và hỗ trợ tài chính của trường Trung văn tại Hồng Kông. We also have the representatives of 9 prestigious schools in Vietnam, namely Nguyễn Huệ, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lam Sơn, Quốc học, Nguyễn Siêu, Hùng Vương, Phan Bội Châu, and Thái Nguyên. Chúng tôi cũng có sự hiện diện của đại diện 9 trường nằm trong chương trình học bổng là trường Nguyễn Huệ tại Hà Nội, trường Trần Phú ở Hải Phòng, Lê Hồng Phong Nam Định, Lam Sơn ở Thanh Hóa, Quốc học ở Huế, Nguyễn Siêu ở Hà Nội, Hùng Vương ở Phú Thọ, Phan Bội Châu ở Nghệ An và Thái Nguyên. From the Vietnam Consulate, we also have the presence of Madame Quỳnh, which is the representative of Hanoi University and also the spouse of CG. She has helped us with a lot with this program. And also Ms. Ling, who is our colleague, and she used to work at the Diplomatic Academy of Vietnam. From the CHK team, we also have the attendance of the admission and financial team, which is we have the presence of Amy, Allison, Tony, and very importantly, we have our current Vietnamese students in CUHK here tonight with us, and they will be sharing their experiences in applying and studying in CUHK. Please welcome Trang Trần, Quỳnh Trang Victoria, and Phương Anh. To begin the program, may I invite His Excellency Mr. Phạm Bình Đàm
Consul General of Vietnam to make his welcome remarks. And bây giờ thì để bắt đầu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu Tổng lãnh sự Phạm Đình Đàm sẽ phát biểu chào mừng. Can you please turn on the microphone? I can't hear. Thank you. Thank you very much, Ms. Chang. Professor Andy Wong, headmasters, representatives of 9 gifted schools in the program, parents and students. Let me begin by expressing my deepest thanks to the CUHK for the keen interest in admitting Vietnamese students and for the generous scholarships. This means a great deal to parents, to the candidates, and to our country, as it opens up opportunities for young talent. Recording in progress. Realize their potentials and become productive makers of the future, which is shared by Vietnam, Hong Kong, the region, and the world at large. I will now switch to Vietnamese for better communications with the Vietnamese schools, parents, and students. Kính thưa các thầy cô, các phụ huynh, các bạn sinh viên. Hôm nay thì Tổng lãnh sự quán rất là vui mừng được tổ chức sự kiện hội thảo trực tuyến này để có thể kết nối, hỏi đáp, trao đổi những vấn đề liên quan tới chương trình học bổng mà Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Đại học CUHK là Đại học Trung văn Hồng Kông đã đưa ra. Năm ngoái thì chương trình học bổng có sự tham gia của 9 trường, của 5 trường. Thì năm nay đã mở rộng ra với sự tham gia của 9 trường và hầu hết là từ các tỉnh. Là các trường có thể nói là tốt nhất, có truyền thống dạy và học với những thành tích cao nhất. Thế thì có lẽ là một số những cái ưu điểm, một số những thông tin chi tiết cụ thể thì các thầy cô, các phụ huynh cũng như là các bạn học sinh cũng đã nghiên cứu, đã tìm hiểu. Và lát nữa thì sẽ có các bạn học sinh đang học tại CUHK, các bạn vừa đạt học bổng năm vừa rồi sẽ chia sẻ thêm. Và nếu mà các phụ huynh, các học sinh, các thầy cô có câu hỏi gì thì sẽ đặt để các bạn trả lời. Thì ở đây tôi chỉ xin nói mấy cái điểm như thế này. Là tại sao Hồng Kông lại là một địa chỉ rất là tốt cho con em chúng ta sang học và bắt đầu sau này là chuẩn bị cho cái quá trình lập nghiệp. Thì nói về du học ấy, thì có lẽ là các phụ huynh cũng như các bạn học sinh sẽ quan tâm tới những điểm như là chất lượng, chi phí, tính phù hợp, cơ hội việc làm hoặc là cơ hội để học cao hơn, rồi vấn đề an ninh an toàn, vấn đề văn hóa xã hội. Thế thì nói về chất lượng thì có hệ thống xếp loại các trường đại học mà chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận và tìm ở trên Internet. Rồi có xếp hạng của trường, có xếp hạng của từng khoa, từng ngành, cái đó thì rất là rõ. Nhóm học bổng chúng tôi, nhóm cán bộ của Tổng lãnh sự quán ấy, thì đã đi thăm toàn bộ 8 trường đại học hàng đầu của Hồng Kông, thăm tận nơi, thăm thú cơ sở vật chất, gặp gỡ các lãnh đạo cũng như là các giáo sư của các trường. Thì chúng tôi thì cũng từng đi học, người thì học ở Úc, người thì ở Bỉ, ở Canada. Thì chúng tôi có thể thấy rằng ví dụ như là về mặt cơ sở vật chất thì họ không thua kém bất kỳ các trường hàng đầu nào, kể cả từ Bắc Mỹ hay là Úc. Và bản thân chúng tôi cũng rất là trầm trồ. Thế về đội ngũ giáo viên thì họ thu hút với những tiêu chí rất là ngặt nghèo. Các giáo sư có thâm niên, có trình độ của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi có hỏi họ rằng là thế thì cái giáo viên và đội ngũ nhân viên của trường thì từ bao nhiêu nước, thì họ có trả lời là không nắm rõ cụ thể con số, nhưng mà từ khoảng 40 nước khác nhau đến. Rồi ngoài ra nếu mà nói về chất lượng thì chúng ta có thể nhìn các cái kết quả nghiên cứu, số lượng ấn phẩm xuất bản của họ, rồi trường như thế.
thì chất lượng của các trường đại học ở Hồng Kông và đặc biệt là trường CUHK là trường xếp hạng 38, 39 trên thế giới, thì có thể nói là đáp ứng được tất cả các cái kỳ vọng chúng ta có thể đặt ra. Thì nếu mà các bạn được đề cử và được trường tuyển sinh đó, một trong 30 suất học bổng năm nay, thì nó sẽ rơi vào hai loại. Một là 145.000 đô la Hồng Kông nếu là toàn học phí, và 190.000 đô la Hồng Kông nếu mà là học bổng toàn phần. Tức là nó có sự khác nhau. Nếu mà các bạn không được học bổng toàn phần thì các bạn sẽ tự chi trả 45.000 đô la Hồng Kông mỗi năm, tức là tương đương với khoảng độ 140 triệu một năm. Thế thì chi phí ở các trường đại học Hồng Kông ấy, chất lượng cao như vậy nhưng mà chi phí thì tương đối thấp hơn rất là nhiều so với các trường đại học ở Âu Mỹ, ở các nơi khác. Bởi vì là họ có sự tài trợ rất là lớn của chính phủ Hồng Kông. Và cá nhân chúng tôi khi mà đi xem ấy, thì thấy có một điểm đặc biệt là như ngày xưa tôi đi học ở Úc ấy, thì chi phí ở trong ký túc xá tương đối đắt đỏ. Và chúng tôi cũng chỉ ở được trong ký túc xá một kỳ, nhưng ở đây thì ngược lại là chi phí ở trong ký túc xá, các chi phí, các dịch vụ có liên quan thì đều rẻ hơn. Cùng một cốc cà phê như thế ở trong ký túc xá có thể là 28 đô thì ở ngoài là 40 đến 60 đô, ví dụ như thế. Thứ ba là tính phù hợp. Thì nếu như là các cái ngành công nghệ chẳng hạn, các ngành kỹ thuật thì có thể học ở đâu cũng không có sự khác biệt lắm, miễn là chất lượng tốt. Thế nhưng các ngành như là các ngành kinh doanh, các ngành kinh tế, tài chính chẳng hạn, thì nó sẽ mang những đặc điểm khu vực. Và như vậy thì nếu như các bạn học các trường về các cái khoa liên quan tới kinh doanh, tài chính, kinh tế, thì ở Hồng Kông nó rất là phù hợp. Thế còn nói về cơ hội việc làm thì lát nữa bạn Trang, sinh viên năm thứ tư, có thể chia sẻ thêm. Thế nhưng tôi thấy là cái cơ hội mà được làm việc ở lại Hồng Kông làm việc rất là rộng mở. Cơ hội để các bạn làm cho các doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam cũng rất là rộng mở. Và một số bạn thì cũng lựa chọn quay về Việt Nam làm việc. Thì thấy là cơ hội cũng rất là nhiều. Và cơ hội học cao hơn nữa thì tí nữa chắc là bạn Trang cũng sẽ chia sẻ. Nói chung là các bạn đã tốt nghiệp CUHK thì các bạn muốn học cao hơn thì cơ hội được nhận là gần như 100%. Thế còn Hồng Kông thì là nơi rất an toàn. Các bạn có thể ra ngoài nửa đêm, và cũng có bạn sinh viên nói với tôi rằng là ở Hồng Kông mà muốn hư thì cũng biết đi đâu để hư. Thế còn môi trường văn hóa xã hội thì có nhiều nét tương đồng với Việt Nam. Và có một điều đặc biệt ở các trường đại học Hồng Kông, và chúng tôi thấy đặc biệt là CUHK, là cái sự chăm sóc và gần gũi sinh viên. Thì cái này là cái nó rất khác biệt. Tức là họ rất gần sinh viên, họ có rất nhiều các dịch vụ để chăm sóc, để hỗ trợ sinh viên. Thế thì với một số những cái nét lớn như vậy thì tôi sẽ dừng lời ở đây để cho các diễn giả tiếp theo phát biểu, cũng như là cho các bạn sinh viên sẽ chia sẻ cùng các phụ huynh, cùng các bạn học sinh. Xin cảm ơn. Thank you very much, CG. Xin cảm ơn Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm. May now invite Professor Andy Wong to make his presentation about CUHK. Bây giờ xin mời giáo sư Andy Wong sẽ trình bày về trường Đại học Trung văn CUHK. Xin cảm ơn ạ. Thank you so much, Mr. Counsel General. Thank you for your presentation. Our students are doing instant translation, and that's why I get all the main points. Thank you for your wonderful speech, and it's our honor to have your presence tonight online. And also, I want to welcome all the headmistresses, headmasters, teachers, students, and parents. It's been our honor to meet you. I mean, this time we see each other online, and hopefully next time we see each other in person. All right. So with no further ado, I want to give you the introduction of our university, the Chinese University of Hong Kong. It's a long name, and that's why we used to call ourselves CUHK.
All right. And I want to spend about 20 to 25 minutes to tell you something about our school. I will use the format like a Q&A, question and answer. Now, before I begin, I want to make sure that everything is okay. Can you hear my voice clearly? Is the pace okay? Now, because I'm a teacher, I also teach, I'm a professor in the business school, and that's why sometimes I have some bad habits. That is, every time when I speak, I'm like teaching. I'm like, making sure my students, my audience can understand me very clearly. Okay, everything's good. So Tony, please, would you please help me share the screen? Okay, share the PowerPoint. Thank you for your patience. It will take a little bit of time. I want to know, is there any time difference between Hong Kong and Vietnam? My understanding is we are in the same time zone, right? Just 1 hour difference. Oh, 1 hour. So we are 1 hour ahead. All right. Okay. So the question is, why CUHK? I mean, there are so many good universities in the world. Actually, early, Mr. CG talks about very good school in Canada, in the US, in the UK, and then why we should consider CUHK. So here I want to ask questions and I will try to answer them. Later on, we will have the Q&A session. So please, use your keyboard to ask any questions, okay? And we will try our best to provide an answer to you. So next. So we don't have a browser called CHK, but I use that format. It's like when you want to learn something, you will, Google and look for the answer. So the first question that many people ask, next, is CHK good? I mean, of course, you take care of your students and your children, you want to send them to the best university in the world. So is it good? Now, to answer this question, we may want to see how to measure the quality of a university, right? There are multiple perspectives or angles to evaluate a university. For example, world ranking is a good reference. So next slide. I'm happy to report to you that CHK is actually one of the world's top 50 university. Now, according to the QS World University Ranking, I mean, QS is a really widely accepted ranking in the world. Now, we are ranked 38th in the world. So I'm very glad we are having really good comments by the peers in the world. Now, according to another ranking, the Times Higher Education, we are ranked 45th in the world. According to US News, our ranking has been going up 5-6 years in a row. We're actually ranked #1 in Hong Kong by the US News. So once again, this is a good reference. It doesn't represent everything, but maybe this is one way you can look at a university. Now, for those who are interested in applying for a university, students, I know there are some students here tonight. I want to encourage you to ask what subjects, what major are you interested in? And then another very good reference is subject ranking. I mean, overall, a highly ranked university is good, but you may want to learn more about individual subjects. So next slide. Now, I don't have time to go through each and every program that CHK offers. But in terms of subject ranking, once again, we go back to the QS ranking. We have many subjects ranked within top 50 in the world. Now, for example, our communication and media study, 13th in the world. Nursing, 16th. Medicine, 29th. Sociology, 37th. I'm from the business school. I'm so happy to report to you accounting and finance, world top 40. Economics and econometrics, 47. I mean, I can go on and on. I'm so happy to tell you that
our professors, our teachers, they work hard not only on teaching, but also on research. And that's why the ranking comprises of many different aspects of our colleagues. So more about subject ranking. Next slide. Now, according to the US News, now earlier I talked about QS is more European based. US News is a very important ranking in America, in North America. So our computer science is ranked top 10 by the US News. I'm very proud, although I'm not a professor in computer science, I'm proud of the achievements. So according to the same US News, our AI, artificial intelligence, which is a very new discipline, we, CHK, are ranked number 3 in the world by the US News. I'm very happy that we have very strong science, engineering, business programs. So, and I know that many Vietnamese students, you are interested in this area. So take reference of our subject ranking. Next slide. The next question. Now, when you talk about a good university, parents and teachers, my recommendation is you want to send your students, your children, to a good school with good students. Why? Because there will be mutual influence. If the peers are good, if the person sitting next to you or sharing a room with you is hardworking, you won't be lazy. I can promise you that. And that's why, I mean, this is a really important question. Are CHK students good? Next slide. Once again, how to measure? I mean, there are many different ways to measure. By the end of my presentation, I will tell you how I see my student. But you can look at these objective measures. For example, there's a very important scholarship called Rhodes Scholars. For Rhodes Scholars, each country can produce only 1 or 2 Rhodes Scholars to be able to study postgraduate programs in the UK, including Oxford. Now, in Hong Kong, we, CHK, we have nurtured the largest number of Rhodes Scholars in Hong Kong, okay? And I'm very proud of them because these outstanding students, eventually, they went to Oxford to further study a master or PhD. Now, the second point, in Hong Kong, we have a public examination called the Hong Kong DS. And each year, there will be a few students, about 9 or 10 students, they can achieve the perfect scores. That means they score the highest in every subject, only about 10 or 8 of them. Now, this is the latest information. In 2022, there are 9 top scorers. 7 of them chose CUHK. And I'm very, very encouraged because local parents, local students, local headmasters, they understand that our education quality is really good. And that's why they would recommend their children, their students, to apply for us. Now, you may argue that, okay, you do really well in top students, but how about the rest? Now, if you measure based on the same examination, if you rank order all the students in Hong Kong, for example, the top 100 students in Hong Kong, 62 went to CHK in the summer. So I'm so happy. I mean, this is a testimony, an acknowledgement of how good our education quality is. And then if you talk about, top programs, the top 10 undergraduate programs in Hong Kong, 5 of them are from CHK, including our medicine program, the business program, including quantitative finance, and so on and so forth. So I don't have time to keep on talking about our programs, but I'm glad that we have outstanding students being admitted into CHK. And I can reassure you that when you put good students together,
they will make each other better. Okay, and it's very interesting in CHK, maybe later when our students, they share their actual experience, you can ask them how students treat each other. Although we have so many good students, we don't compete, but we learn together. We have many group activities so that, we want the whole group to work hard and to achieve the best result. And that's why the culture, okay, the atmosphere in CHK is very friendly. Next. So our name is called the Chinese University of Hong Kong. So do we teach in Chinese? The answer is no. Next slide. In fact, most of our classes are taught 100% in English. We have professors from all around the world, from the UK, from the US, from Europe, from India, from Asia, from Malaysia, Singapore, Hong Kong, mainland China, but we teach in English. Then again, Vietnamese students, you're welcome to come to CHK and learn the language. It's not a must, so you don't have to speak any Mandarin or Cantonese. But hey, since you are here in Hong Kong, it's the best place for you to Mandarin. And if you know the basic Mandarin, in the future, when you do business with China, or one day maybe you work in China, it will be such a major benefit. Next. So, do we only accept Chinese students? Of course not. I mean, we have wonderful students from everywhere in the world. Next slide. So, I'm very glad there's another ranking measured by the Times Higher Education in the UK. We are ranked the 9th most international university in the world. This is our objective, our ambition to create an international campus. We have a very big undergraduate population. We have more than 17,000 undergraduate students from 50 and more countries and regions. And I'm very glad that Vietnamese students representing a growing international student groups in CHK. And later, I'll tell you why I like Vietnamese students so much. And this is from the bottom of my heart, but I will save it for later. We understand different cultures, different countries. You have different requirements, and that's why it's our duty to create a friendly environment so that everybody feel at home. Like, for example, we have a growing Islamic group, and that's why we need to cater to their needs, including the prayers room, the food, and so on and so forth. We have a very good representation of Asian students. We also have students from America, from Europe, and so on and so forth. Next. So it sounds quite wonderful. So how can we get in CUHK? Okay, what would be the requirement? So we're happy to acknowledge we have the local Vietnamese examination or qualifications called the Upper Secondary School Graduation Certificate. Overall, if your average is 8 out of 10 in 4 subjects, you are eligible. And also we notice we have outstanding students pursuing other qualifications in Vietnam, including GC A-level, International A-level, IB, and so on and so forth. They are all recognized by CHK. And yes, because we teach in English, and that's why we require certain level of English language capability. IELTS or TOEFL will be accepted. This is something that I like Vietnamese students so much. Your English proficiency, I reckon, is one of the best in Asia. Okay, you are definitely, the top 3 that I have, encountered. As a professor, I'm so happy when I see Vietnamese students in my classroom. More on that later. So if you want to know more about the program of your choice,
I recommend you to go to our website, to go to individual programs website. Now, for example, some science program, they will want to see some mathematics subject or examination score. Maybe some program will want to see some science subject. So you can use this QR code to go to our programs and get more information. All right, next. So earlier, Mr. CG talks about studying in Hong Kong in terms of the living expenses and the tuition together may be lower than studying in Europe or in the UK or America. But still, Hong Kong is not cheap. Let me be honest with you. You know, Hong Kong can be quite expensive as a place to live in. So how can we support all you wonderful students in Vietnam? And the answer is we offer scholarship. And that's why starting from last year, and also thanks to Mr. CG, I think it's Mr. CG and our collaboration, because we like Vietnamese students so much. And that's why we tailor-make a special scholarship program only for Vietnamese students. And that's why we are so happy for you, headmistresses and headmasters, because last year you nominated many outstanding students through this scholarship scheme. And the value of the scholarship can cover all the full tuition and also living allowance. The amount is close to $100,000 for 4 years of studies. And we are so happy. Last year, the response was really, really positive. And this year we will continue. Not only this year, next year we will continue because we love Vietnamese students so much. And if the candidates from Vietnam with excellent academic record, generally you rank in the top 10 in your class, we will consider. And also we want diversity, not only those who study hard, but maybe we know, Vietnamese students are gifted in so many different areas, in art, in music, in sports, in different areas. All these will be considered. So our partner high schools, we have so many friends here tonight. Each school, please, you can nominate up to 6 students. Now you may ask, what if we have so many good students in our school and can I nominate more? Please go ahead. We do our best, because if we see good students, we do not want to limit the number because we set a number. We'll be flexible. All right. So 6 as a benchmark. Okay. And please, send in your nominations. Next. And not only we offer admission scholarship, all right, the university, represented by our department, we will offer admission scholarships, but faculties will also offer top-up scholarships, okay? What means by top-up? You can imagine an additional part to make your scholarship even bigger. Now, I don't have time for all the detail, but you can talk to the programs that you're interested in and learn about this top-up scholarship. And many of our scholarships are renewable for the entire study period. Let's say you come here to study 4 years, and each year, if you can maintain, for example, a GPA of 3.0 or above, next year, the scholarship will continue automatically. And also, when you become one of us, there will be different kind of scholarship for our students to apply. For example, there will be scholarship for exchange, all right? Scholarship for entrepreneurship, okay? Some of our students, they want to build startup while they're studying. There will be financial assistance to help you. Next slide, please. All right, so one thing which is very important, which is called the Hong Kong Government Belt and Road Scholarship. I'm so happy that Vietnam
and China and Hong Kong, we have wonderful friendships for many, many years. And that's why Hong Kong government will have this scholarship to support students in the so-called Belt and Road countries, including Vietnam. I'm happy to report to you, teachers and parents, that students admitted to CHK will help them apply for this really wonderful scholarship. And our success rate, the 3 years average is about 80%. That means 10 applications, 8 of them will eventually be successful. Why the success rate is so high? Because the students that you nominate are wonderful. That's number one. And number two, our staff will work with the students one-on-one to help them polish their application, their personal statement, to increase their chance of success. Next. So earlier I talked about Hong Kong. Okay, it's a wonderful country. Wonderful city. Okay, China is a wonderful country, and we are part of this wonderful country. Hong Kong is wonderful, but it's expensive too. So we heard about how expensive housing, okay, is in Hong Kong. Can students live on campus? Next slide. The answer is yes. We have the biggest campus in Hong Kong, and we offer the largest number of on-campus hostel places in Hong Kong, almost 10,000. And there are new dormitory buildings being built, and one of them actually, one brand new hostel is in use in December, this month. I'm so happy. So we have more and more places for our students. And because we are the biggest campus in Hong Kong, we are the only university who can guarantee 3 years of on-campus accommodation for Vietnamese students and actually international students in general. Okay, and some of our colleges are fully residential, meaning that you are guaranteed 4 years of on-campus housing. So how close these dormitories are? Basically, most of them are within 15 minutes walk from your room to the classroom. So later on, you can ask our students, we have 3 students here, you can ask them, how is your dormitory room? Is it good? Okay, you can ask them. And I think they are very good. Next slide. Look at the right-hand side. I mean, this is taken from an actual dormitory room. Most of our student room are double occupancy rooms, meaning that there will be 2 students sharing 1 room. And some of them, you can look at it. You have the sea view. I mean, the campus of CHK is so beautiful. So next time, if you, we are opening up, okay, and you're welcome to come to visit Hong Kong. Next time, if you travel to Hong Kong, give us a call. We will arrange a campus visit for you, all right, so that you can experience our campus. And on the left-hand side, now this is taken from an actual college, okay, in CHK. The facilities, you can face the sea when you are working out inside these, gymnasium. And I think this is wonderful, okay? My apartment, I don't have a sea view. So my students, they're living in a very, very good place. Next. So earlier, I talked about different subjects, so I won't spend too much time here, but we will go through some of the majors that we offer. Next slide. We have 8 faculties. We cover most of the important subjects, including science, engineering, medicine, business, law, education, social science, art. We are one of the 2 comprehensive universities in Hong Kong. And earlier, I talked about 5 of the top 10 programs in Hong Kong are offered by CHK. And we are going to offer more and more interdisciplinary programs. What means by interdisciplinary program? Meaning that we will combine different subjects so that students can learn more than one topic or more than one knowledge domains. Now,
I'm checking my watch because I think the best part of tonight's presentation will be our student sharing. I don't want to spend too much time, so I will skip the next one. And once again, thank you for Mr. CG, because in his speech, he mentioned about the career opportunities in Hong Kong. Now, I want my students to have options. So students, when you graduate, you can consider working in Hong Kong or going back to your home country and make contributions to make your country even stronger and better. Go and do that. But you can also pursue a model that is, you can stay in Hong Kong, work for a few years, accumulate experience, and then you can have other options. So how can our students develop a career in Hong Kong? Next slide. Of course, you can work. You are permitted to work in Hong Kong on a part-time basis, or during summertime, you can have internship opportunities in major multinational companies in the world. You know that Hong Kong is one of the most important financial hubs in the world, and all the major companies will have headquarters and their branches in Hong Kong. So students, venture out of your comfort zone and learn from these best companies and places in Hong Kong. We also have a very important program called the Co-op program at CHK. What it means, this is a program we work with more than 100 companies in Hong Kong and in the world in all the fields, including medical, technology, finance, social services, art, startups, and so on and so forth. We train students, prepare them, and let them join this company of their choice. They can say, oh, I'm interested in finance, so can I have a co-op experience in a bank, in an investment bank? Yes, you can. And it's not just an internship, it's an 8-month-long experience. Now, normally, internship can be 2 to 3 months. This is 8 months during term time. And it's credit bearing. That means when you take on this opportunity, working full-time and get paid, there will be salary just like a regular employee. You earn the experience. You build connection, and the experience will be recognized so that you can earn credits counting towards your graduation. I think this is really, really good. And I have to be honest with you, this is not original, invented by CHK, but in America, for example, like Stanford or MIT, they have similar design. But we are the only university in Hong Kong who has this co-op experience. You can Google and learn more about the program on our webpage. So next slide. So why CHK? Let me give you my take. I think why I like this university so much. This is a people-oriented university. The most important part is people, all right? And I want to reassure you, because if you recommend your students, your children to come and study in Hong Kong, Hong Kong is a very safe city. Of course, a few years ago, we all know that there has been social unrest. Okay, it's international news. But I'm happy to report to you that after 2019, right now, Hong Kong has been back to normal. It's actually safer than before. The society is in order. And I think we have learned a very good lesson. Both the government, including everyone in Hong Kong, we understand the importance of being constructive. And I like my students because they care about the society, but we want to build the society in positive and constructive way. We are safe, okay? And you can go anywhere in Hong Kong at almost any time. But of course, I will tell my student,
you don't go out too late. Okay, go back to the dormitory and be healthy. Okay, don't stay up late. Now, I want to show you some pictures. As a teacher, as a professor, I really like, working with my students. And this is the culture. I'm not the only one. I mean, this picture is taken during my class because I teach marketing. And in a student project, I invited Laneige, a really big Korean cosmetic brand, to sponsor my student project so that they can have the real business issue in their assignment and project. And this is the presentation day. At the front, those are clients from Laneige listening to my students' presentations. So I'm very proud of them. Next one. But in addition to education inside the classroom, what I believe is that education should happen at any time, anywhere. And that's why, including myself, many professors and our staff, we want to have lunch with our students. Next one. Now, for example, this is taken in September, I think. We have Victoria and Fan, okay, two Vietnamese freshmen, okay, joining our lunch. And I'm so happy that we've got to see them. And I enjoy talking to them. I enjoy seeing my students, living with them, and learning from each other. So I don't have more time. So ladies and gentlemen, I'm so happy to have the opportunity to introduce my university, our university to you. To conclude, why we want to do so much with Vietnamese high school. And let me be honest, and Mr. CG, I hope that what I'm going to say will not offend you or offend your country. But I have very strong confidence in Vietnam. I see all the major progress being made over the last 10, 20 years. I only visited Vietnam once, about 5 years ago. I visited the Ho Chi Minh City. I led a group of students. This is a study trip because I want my students to learn about Vietnam, the economic power. Okay, we know that this is a rising star. We must learn about Vietnam. And I do not teach finance, but I also invest. I'm an investor. I will see where the potential is, and I will invest heavily in those high potential places. In terms of education, this is to say, and I will urge CHK to invest in this wonderful country, okay? And I hope that next time, hopefully in September, and I remember Mr. CG said maybe, he can go back home with us together. We will visit your school, visit your beautiful country. And next time, I want to see more places, not only Ho Chi Minh City, so that we can exchange and learn more from each other. Thank you so much. Thank you very much, Professor Wong, for your insightful presentation. And it has given us a lot of information about CUHK, the life there, the programs, the internship, and the job opportunities for the students. And also for your very kind words and confidence about Vietnam. And now I'm very happy to introduce our Vietnamese students, who is one of the scholarship earners, which is Victoria Chen. She will share with us her how she applies for the CUHK scholarship programs and her studying in CUHK. Thank you. Hi everyone. Well, can I share my screen or are you? Yeah, okay. But you disable it, so I can't share the screen. You can share the screen now. Oh, okay. Oh, okay. Can you see my screen?
Okay, 1 minute. Oh, yeah, okay, cool. So, hello everyone, I'm Victoria from Vietnam. I'm IBBA Year 1, and today I'll share a little bit with you about scholarship and studying at CUHK. A little bit about my background. I'm from Leon Phong High School for the Gifted students in Nam Dinh, and I am a Bell and Road Scholarship recipient. So in this short sharing, I'll talk a little bit about admission scholarship and Bell and Road Scholarship, the two that I received last year. And I'll talk to you a little bit. Trực tuyến một tí xong rồi cô vào luôn. I'll talk a little bit about why we should try to receive a scholarship from CUHK, and also my experience of applying here and my experience for the last wonderful term which I studied in CUHK. So without further ado, let's dive in. Okay, so I would talk a lot about scholarship because Professor Wong has already shared a lot about it and it's very detailed. So we have big scholarship opportunities thanks to Mr. Consulate General and thanks to the generosity of CUHK. So do apply. If you are nominated, that's great news. And please, please, please complete your application as soon as possible so that the admission team can, screen it and give you big scholarship. Okay. And even if you are not nominated from your school, you can still apply as individual applicants. And if you have outstanding achievements, academic and non-academic, and if you're eligible, you also stand a chance of receiving the scholarship without nomination from the school. Okay, so that was about the admission scholarship and about the Bell and Road Scholarship. This one is from the Hong Kong SAR government, and it is a pretty prestigious one. And I received this scholarship last year from CUHK nomination. So after you got the admission scholarship, some of you will be nominated for this prestigious scholarship. And if you're nominated, then go for it. But that was the later part. It was pretty prestigious, and if you have a chance, do go for it. Okay. And next, so why did I need a scholarship and why did I want it? So we all love money, right? It's a big deal of money, a lot of money. Okay, just kidding. But you need the financial support. Now, if you're like me, I'm from a middle income family, and living in Hong Kong and studying in Hong Kong is quite expensive. And well, to be honest, if I don't receive the scholarship, I would not be able to afford education and life in Hong Kong. So the scholarship is a great financial support for me to pursue big dreams, to get my education there, to unfold my dreams and then get opportunities to meet so many wonderful, brilliant people and from all over the world. And well, but what if like you are so rich that you don't need the scholarship anymore? You can afford to go to CUHK anyway. So why? Well, you still want a scholarship, right? So it goes without saying that a scholarship is a nice addition to your CV. So if this year, maybe next year, next 2 or 3 years, you might consider an internship, for example, or maybe a job opportunities, or getting a master overseas, or even a PhD, then that would be a very nice addition to your profile because it plays a signal. It plays as a signaling device like, okay, you're good. You're very good that you receive a full scholarship. So we should admit you. So that is, well, a very nice thing to have in your CV. And well, hey, to be honest, getting a scholarship is cool. I can go around and say, oh, I'm the Bell and Road Scholarship recipient. And my parents can go around and say, oh, my daughter, she's really good. She received the government scholarship. That's really cool. That's really cool, right? So everyone's proud of it. So get a scholarship. So my applying experience here at CUHK. So the first part is the application process. So I received the nomination and I had less than 2 weeks. Last year, I had less than 2 weeks to apply for CUHK. And I got the IELTS exam right in the middle of the 2 weeks. So you know how stressful that is. It was like super hard work and I was super busy in that week. But well, somehow I got through it and
well, if you are feeling like me right now, you're very stressful. I have been chatting with some of the students this year. They're feeling very stressed, and I understand. It's okay to feel so. Okay, it's okay to feel like very stressed out, to feel worried, nervous, thinking that you are maybe last year I think like maybe I was not good enough or something like that. Well, it's okay to feel so, but we're here to help. Okay, so if you need any help or have any question, just reach out to OAFA because they are really helpful. And last year, well, every single of my question, even the most silly ones, were answered very thoughtfully by OAFA. And I'm really, really grateful for that. So thank you a lot. Thank you very much. And it's a long way. And in the way was like interviewing and waiting and sending documents and waiting again. So it was a long way from the application thing to the result release. And happily, I got the full scholarship, 190,000 HKD scholarship with full tuition fee and living allowance. I was so happy, and it's crazy because all my efforts are, recognized. But the requirement, there's one last requirement, that is to get 9.1 in the national examination. Now, for me, that is a tall order. That is a very hard thing to achieve because the national exam it's not like super difficult, but to get a high score, it's very difficult. And I had to work hard for that. So after a little bit of time, I received the Belt and Road invitation for applying, and I applied for it. The apply process was pretty simple. Miss Catherine Chan from OAFA called have a Zoom with me, and she was like, okay, you want to apply for this? Okay, cool. So I'll walk you through the process, the document process, and the essay process. It's only a one-page essay. So she was very helpful for 2 hours, and more than 2 hours. She sat with me. She was like giving all kinds of instructions so that I'm successful. And I remember from Professor Wong's presentation that there are 80% of the Belt and Road application are successful. I do think that this is a big part of this is thanks to OAFA and Professor Wong and his wonderful team, because, well, it's very great. It's great help, Everyone's so helpful, and they're genuinely interested in their students assessing. So it's very great. So the final line is that I know it's going to be hard. I know it might be some of your first application, just like me. So please do do give yourself a good test. And I believe those bright students from prestigious school, you can do it. You can get the scholarship, and you can get a new page of your life here at CUHK. Okay, so now I'll go to the part about studying at CUHK, my very first term at university and at CUHK. Okay, so there are a lot of sources to learn from. And the biggest thing is learning from the courses, right? So there are a lot of types of courses there in CUHK. There are general courses, including university GE and college GE. And those courses are foundation courses. That is to provide you with the knowledge and the knowledge and the understanding about how the world works and how university works and those kind of things that you need to know for your life. And the major courses, well, it's lovely to learn those courses because those are the place where you pursue your dreams and you learn something useful for your future career. For me, I'm from the business school, and I learned microecon, yes, and management for the first term. I think those two courses are super enjoyable. Well, it's great to have those courses because it's important to have a good foundation first. And if you can see my picture at the background, this is the Chen Yu-tung building. This is the headquarters of the CUHK Business School. Pretty good building, very beautiful. If you can visit there, you will be like me. Wow, it's even more beautiful than the picture. Yeah. So the PE courses, yes, two credit course of the requirement.
So these are aimed for getting student in good shape, in good fit, and building a habit of paying attention to the health. So about these courses, I only have one thing. I hope you can survive. Okay. I hope you can survive through those courses. So I don't want you to get a fail. Luckily, last time I didn't get a fail. Yes. About the language courses, I love language courses because at CUHK, I didn't take Chinese, but Chinese was one of the requirements. But I took German last term, and I intend to build up. So I took German. And I think that the courses, language courses here are so great because the teacher creates such a safe environment for us to speak out, to express our idea. It doesn't matter at first whether it's right or wrong. Then we can learn from each other mistakes, and we can build up from there, and you can make tons of mistakes and then build up. And it's a wonderful process. It's not like giving you a long list of new words and say, hey, you better learn these new words tomorrow or something like that. And we'll have a test on that. And if you don't learn, there'll be severe consequences. You'll get a fail, something. No, it's not that. It's just playing with the language. And you play with the language, you learn from the language, you learn from your teacher, your friends, you have conversation. And that is why it's so great. Those language courses are so wonderful to me. And you got the chance to learn from, the professor, the teaching assistant, and the staff. They are pretty helpful, pretty reachable. If I want to meet someone, I can just send them an email, and maybe we can just meet, and they will agree anyway. So we had lunch with Professor Wong, and I've met him once for Korea. Well, I hope to meet you more. Okay, and I've met my econ professor sat with him for 6 hours before exams because I totally messed up with that course. And I meet the teaching assistant. They're pretty helpful. And the staff here, the officer, everyone's so nice and so helpful. It's not a competitive atmosphere. It's a very cooperative, and people help each other. They are very good, but they help each other to grow. Okay, and learning opportunities outside class. There are plenty of those. I won't talk about this much because Fang and Jiang will share about it later, but there are all kinds of things from your college, from your international friends, from your internship opportunities, exchange opportunities. They are from everywhere. So if you really, really want to learn, then CUHK is a good place to learn. Okay, so that is my final line. Thank you for your attention. Thank you very much. I know it has been a little bit long. I'm so sorry for that. But all the best to you future CUHKer, and hope we can see each other at CUHK. Thank you. Bye-bye. Thank you very much, Victoria. And Victoria was one of the students that contacted me while she was applying. And I was very happy when she told me the news that she received the scholarship. And our next students who is going to share with us tonight is Ms. Hoàng Phương Anh. She is also U1 student, and she will share with us all the colleges in CUHK, one of the most unique feature of CUHK. She will share more information about this. Hello everyone, my name is Phương Anh. And to be more engaging, I will speak in Vietnamese to tell you, everyone about my student life and colleges in here. Xin chào các em, chị là Phương Anh, chị là học sinh trường CUHK, chị học ngành quản trị du lịch, khách sạn và bất động sản. Chị là học sinh cũ của trường Trung học phổ thông Sơn Lam Sơn, và chị xin được nói cho các em biết về cuộc sống của sinh viên ở đây. Chị cho em xem màn hình. I cannot share my screen. Oh, you can do it now. Thank you.
về cuộc sống và các cái colleges ở USA. Đầu tiên là về cuộc sống của sinh viên. Thì một kỳ học vừa qua thì chị đã có rất nhiều trải nghiệm kiểu rất là vui ở đây. Kiểu, chị đã kiểu học rất là chăm chỉ và kiểu, cũng đây là kiểu đến với CSK thì chị vừa được kiểu như là vừa được đi học và vừa được đi du lịch. Chị xin nói về các ờ, 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 bộ phận tuyển sinh ở trường, các thầy cô, bạn bè và giáo viên ở trường, các hoạt động ở trường và cuối cùng là Hội sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông. Thì như thầy Annie cũng đã nói thì bộ phận tuyển sinh của trường vô cùng là kiểu, rất là quan tâm đến học sinh ở quốc tế. Thì vì vậy mà sau một tháng học thì các em sẽ có một buổi gọi là buổi thầy Andy Wong sẽ mời các em đến một buổi gọi là ăn trưa cùng với ban tuyển sinh của trường, và họ hỏi thăm về cuộc sống của em ở ở đây sau một tháng ra sao, việc học ra sao, và cùng trò chuyện với các thầy cô. Bên cạnh đó thì ờ, sẽ có một ở trường, bộ phận tuyển sinh của trường còn có bộ phận helper ở trường nữa, thì các em có thể có các cuộc gặp riêng ờ, với các thầy cô ở đây, và các thầy cô cũng sẽ hỏi hỏi han các em. Và trường cần lời khuyên, trường các em cần lời khuyên từ trường và trường cũng rất cần lời khuyên từ các em, và họ cũng sẽ hỏi về những cái gọi là ờ, nếu như trường sau một tháng học ở đây thì trường các em cảm thấy như thế nào, và ờ, các em cảm thấy như thế nào, và trường cần làm những gì để có thể mang đến những dịch vụ tốt nhất cho các em. Và đối với chị, sau một kỳ học ở đây thì tất cả mọi người ở CSK họ luôn luôn giúp đỡ mình, giúp đỡ chị hết mình, và để có thể nhận được sự giúp đỡ đó thì các em cần phải nói ra những điều mà các em cần thiết. Ví có đầu tiên là chị xin nói về giáo viên bộ môn của chị. Thì có một chuyện là kiểu lúc mà chị sang bên Hồng Kông thì chị có đổi không đủ số tiền để có thể dùng trong một kỳ học, trong một kỳ đầu, tại vì nhưng mà kiểu khi mà chị gặp vấn đề đó thì chị đã gặp giáo viên của chị và hỏi hỏi cô xem là mình nên giải quyết vấn đề như thế nào. Thì cô đã offer một công việc là student helper ở trong trường, và tại vì chị là học sinh của bên quản trị du lịch, khách sạn và bất động sản, nên là cô đã offer gợi ý cho chị làm việc ở bên nhà hàng ở bên Trên Du Tung, và chị đã làm việc ở một lớp gọi là làm trợ giảng cho một lớp học về rượu ở bên tòa Trên Du Tung đấy. Và khi đó thì chị đã có thể xoay sở giải quyết vấn đề của mình. Bên cạnh đó thì chị còn được làm việc với quản lý ở bên nhà hàng của bên Thanh Du Tung, và kiểu, cái việc làm đấy cũng là một cơ hội để chị học tập trong ngành quản trị khách sạn và du lịch sau này. Và kiểu mọi người vô cùng là ờ, hạnh phúc, mọi người vô cùng là vui khi mà biết là một học sinh thuộc ngành quản trị du lịch khách sạn đến làm ở ở bên nhà hàng đó. Tại vì hôm đấy là kiểu hôm đấy là là có tổ chức tiệc buffet cho học sinh cho khóa tốt nghiệp của tiến sĩ ở ngành công nghệ thông tin ấy, thì sẽ cần rất nhiều student helper, và chị đã apply tham gia. Và kiểu um, sau khi buổi buffet đấy kết thúc thì vẫn còn thừa nhiều đồ ăn, thì chị đã kiểu các bác ấy đã bảo là mang về, và chị đã mang về rất nhiều để share cho các học sinh các bạn của chị, cho roommate của chị, và chị đã roommate của chị một bữa kiểu thật là trang trọng như này. Và ờ, và các bác ấy kiểu vô cùng trân trọng những người mà không phí phạm đồ ăn ấy. Và các bác bảo là rất vui vì đã có một đứa học sinh ăn nhiều trên 6, giúp các bác giải quyết được vấn đề food waste. Tiếp đến là về các bạn bè của chị ở đây.
thì mọi người ở đây vô cùng là kiểu, họ rất là cởi mở và rất rất sẵn sàng giúp đỡ các em, với điều kiện là các em cũng kiểu cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ họ. Và đây là những hình ảnh đây là kiểu xong các bạn cùng lớp của chị kiểu sau một buổi học thì ờ, thì đợt này là kiểu đây là buổi học cuối cùng ở bên của lớp ờ, diễn giả ở trong chuyên ngành của chị, thì mọi người có rủ chị đi ăn cùng nhau ở tham gia ở Satin. Tiếp theo là mặc dù việc lên học đại học thì các em sẽ phải đối mặt với việc là ờ, số lượng công việc và deadline rất là nhiều. Chính vì vậy mà các em sẽ có khả năng kiểu bị stress. Nhưng mà đến với CSK thì những người bạn động vật này thì có thể giúp các em không bị stress. Đây là Risa, Misa và Captain. Risa và Misa là hai con mèo ở bên Trinity College, tức là chỗ chị ở, còn Captain ờ, là 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 Husky của bên Morningside. Kiểu nhìn nhìn Risa với Misa nhìn như này thôi nhưng mà rất là thân thiện. Captain thì vô cùng thân thiện luôn. Ờ, các em kiểu đến với CSK không chỉ được đi học mà còn được kiểu đi du lịch nữa, và việc ngắm cảnh ở trường thì các em cũng không bao giờ sẽ giảm bớt độ stress khi mà phải đối diện với một lượng công việc lớn ở trường đại học như thế này. Đây bức ảnh đầu tiên là chỗ ở khu New Hampshire College, thì đứng ở New Hampshire College thì các em có thể nhìn thẳng ra phía vịnh ở đằng trước luôn, vô cùng đẹp. Đây là ở chỗ tòa Wohoman Gate nhìn ra, còn đây là ở bên main campus, chỗ thư viện này. Đây là ảnh chị chụp ở trên chỗ UC College, chụp từ trên xuống, vô cùng đẹp luôn. Đời trước tuần vừa rồi thì chị có thi xong môn tiếng Trung và chị đã đến chỗ New Hampshire College để ngắm cảnh, siêu đỡ stress. Tiếp theo là về các hoạt động và về thể thao và văn hóa ở trường CSK. Ở CSK, như chị Victoria đã nói thì các em có khả năng giúp các em không bị fail ở course của PE, nhưng mà đừng lo, các em sẽ không bị fail đâu, tại vì CSK sẽ đưa ra những chương trình vừa giúp các em và cân bằng giữa việc giữ gìn sức khỏe và việc học, và vừa giúp các em không bị liệt môn thể dục. Cái thứ nhất chị có tham gia là kiểu virtual walk, tức là các em sẽ mở app điện thoại ra và đi bộ. Để nếu đây là một cái thử thách hoàn thành xong cả một kỳ một, thì nếu như mà các em hoàn thành cái này sẽ được cộng 4 điểm vào thể dục. Cái thứ hai là walk for win. Ở trường thì sẽ có những cái điểm táp thẻ, thì các em sẽ phải đi bộ để táp thẻ vào đó. Mỗi một chặng, hết một chặng thì các em sẽ được tính là 1 điểm, và nếu như các em kiếm đủ 40 điểm trong kỳ học đầu tiên thì các em cũng sẽ được cộng 4 điểm thể dục, trong 4 điểm thêm participation point của thể dục. Thì những cái chương trình này thì chị khuyên các em, những bạn nào mà kiểu yếu về thể dục thì nên tham gia, tại vì kiểu thường ở những cái bạn nào mà chơi kiểu bóng rổ hoặc là các môn về bóng ấy mà đã từng chơi từ trước rồi thì cũng không phải lo về điểm thể dục, nhưng mà đa số những cái môn ở đây là toàn là những môn mới, thì chị khuyên các em nên tham gia để có thể cứu vớt điểm thể dục của mình. Chị đã tham gia và được nếu như mà các em tham gia 2 hoạt động thì sẽ được full mark của thể dục và không bị liệt thể dục. Chị đã tham gia 2 hoạt động nên là có thể sống môn thể dục. Cái thứ hai là chị khuyên các em cũng nên tham gia, đó là chương trình Host Family ở CSK. Host Family tức là các em sẽ được đi thăm thú Hồng Kông cùng với một gia đình gọi là giáo viên ở trong CSK. Thì đây là kỷ niệm bọn chị đi leo núi ở Sai Cung. Đi leo núi ở Sai Cung thì vô cùng là đương nhiên việc đi leo núi thì vô cùng là vất vả, vô cùng là mệt rồi, nhưng mà sau một quãng đường leo núi lên như thế thì các em sẽ cảm thấy mình là xứng đáng, vì các em sẽ được kiểu nhìn những khung cảnh như thế này, như là kiểu khu cắm trại ở trên Sai Cung và được thưởng thức cái đậu hũ nóng
gừng và nước đậu ở trên đỉnh của Sai Cung. Và bên cạnh đó các em cũng có thể nhìn thấy những khung cảnh như thế này đây, vô cùng là đẹp luôn, vô cùng thiên nhiên, vô cùng là đẹp. Tiếp theo là ở trong Host Family bọn chị còn được tham gia một cái workshop gọi là workshop về cà phê. Các em sẽ được đi đến tiệm cà phê ở Eden và tham gia làm cà phê, có người hướng dẫn làm cà phê cùng với Host Family. Thì đợt hôm đấy bọn chị có làm chocolate milk foam và cappuccino. Bên cạnh đó bọn chị còn được đi ăn dim sum, kiểu đây là cửa hàng authentic nhất ở Hồng Kông đấy, tại vì ở bên đây là toàn những người làm việc ở trong đây toàn các bác cao tuổi và họ chỉ nói bằng mọi thứ ở đây đều được vận hành bằng tiếng Quảng thôi, nên là khi mà chị đi về Host Family thì sẽ có cơ hội được ăn dim sum authentic nhất ở đây. Đây là những món ăn mà chị đã từng ăn, siêu ngon. Và hoạt động gần đây nhất của bọn chị đó chính là đi thăm nhà tù đầu tiên ở Hồng Kông, Victoria Prison. Thì đây là đây là nhà tù mà những người dân nhập cư trái phép ở Việt Nam ngày xưa bị giam giữ ở đây ấy, nên là có cả những tiếng Việt, có những vết tích ở đây nữa. Và đây cũng là nơi giam giữ Chủ tịch Hồ Chí Minh khi mà bác còn hoạt động cách mạng ở đây. Các em lên mạng và tìm về kiểu vụ án Tống Văn Sơ thì sẽ đọc hiểu rõ hơn về vì sao bác bị giam giữ ở đây trong 1 năm rưỡi. Và một hoạt động mà sắp tới bọn chị sẽ góp hết sức vào đó chính là để phát triển Hội sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông. Thì Hội sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông là được lập ra nhằm để truyền đạt về thông tin và kiểu kết nối với những học sinh Việt Nam về những cơ hội mà được học tập ở Hồng Kông. Thì đây là buổi gặp mặt đầu tiên của bọn chị tại trụ sở của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông. Lần gặp mặt đầu tiên này thì chủ tịch của Hội sinh viên Việt Nam đó chính là anh Nguyễn Hoàng Long, và lần gặp mặt đầu tiên này đó chính là để bàn về kế hoạch sắp tới của Hội sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông. Và lần gặp mặt thứ hai kiểu đông đủ hơn, có tất cả gần như là mọi sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông tại đây, có từ trường PolyU này, HKUST này, HKU này, CUSK. Thì mọi người đã có một trận đá bóng giao lưu với nhau vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, và mọi người còn có cơ hội ăn tối cùng nhau nữa, rất là vui. Tới vào tháng 2 thì Hội sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông sẽ chính thức ra mắt, và chị là trưởng ban sự kiện ở trong hội. Tiếp theo về cuộc sống tại tour của các em là College Life. Thì đầu tiên chị xin giới thiệu về Chung Chi College, thứ hai là các hoạt động của các em trong college, và thứ ba là các hoạt động trong cái tòa ở của bọn em. Còn cái thứ ba là mở rộng hơn là trong toàn bộ college. Thì chị là hiện tại thì đang sống ở Chung Chi College và tại tòa Low Block. Thì đây là hình ảnh của tòa chị khi mà chị chụp cả trong nắng và trong mưa, vô cùng đẹp. Đây, hoạt động thì trong mỗi một tòa thì Chung Chi có tận 10 college liền, tận 10 tòa liền. Chung Chi College có tận 10 tòa liền. Thì ở mỗi tòa thì sẽ có một nhóm gọi là committee member, thì họ sẽ mỗi một người thì sẽ có một nhiệm vụ khác nhau, như là quản lý tiền bạc này, như là tổ chức này, hay là lên kế hoạch này. Thì chị có từng tham gia vào committee member của tòa chị rồi, và nhằm tổ chức những hoạt động thú vị như sau, ví dụ như là nấu chè ngọt này, hay là làm bữa sáng để phát cho từng người ở tòa 1, hay là tổ chức ăn tối cùng nhau, hoặc là làm đèn lồng vào buổi Trung thu. Thì chị đã từng tham gia vào committee member và giúp các bạn ở trong đấy tổ chức hoạt động ở trong tòa, vô cùng vui. Nhưng mà kiểu committee member là một
tổ chức là hoạt động trong tòa, nhưng mà đa số thành viên ở trong đấy sẽ là người Quảng, là người tại là sinh viên Hồng Kông ấy, và việc quản lý việc các anh tham gia vào committee member sẽ rất là nhiều việc luôn, và sẽ có sự bất đồng về ngôn ngữ, nên là sau này nếu ai có muốn tham gia vào committee member của tòa thì các em nên cân nhắc trước là mình có đủ sức và đủ sức để cân việc cả về học tập, về hoạt động của mình và công việc trong tòa, hay là về ngôn ngữ có thể giải quyết được hay không. Tiếp theo là về hoạt động của Sungsi College. Đợt này thì chị tham gia hoạt động của đây là lễ hội to nhất của cái college chị ở luôn, tức là tham gia hoạt động của cả college, cả mọi người trong college đều được tham gia luôn. Thì đây là lễ hội 1000 người của college, Sungsi College. Thì đây là 1000 người. Đây là hình ảnh chị chụp được vào buổi hôm đầu tiên của lễ hội đó, rất là đông. Đây là hội chợ. Đây là chị có tham gia vào Carnival Team, tức là về cái hội về ban văn nghệ của cái lễ hội đấy, thì chị được diễn ở trên stage, và đây là hình ảnh của cả Carnival Team ăn tối lúc 2 giờ sáng. Và bên cạnh đó thì trong cái lễ hội đấy còn có một cuộc thi về văn nghệ nữa, thì chị có tham gia vào một cái nhóm này tên là Rush Team, và đây là buổi trình diễn của bọn chị hôm đấy, một phần thôi. Và bên cạnh cái team nhảy đấy thì chị còn tham gia vào team nhảy của Toàn nữa, tức là chị là một người rất thích nhảy và có năng khiếu về nhảy, nên là chị tham gia tận 2 tiết mục trong một ngày liền. Thì hôm đó chị có lên diễn một lần, xong rồi đợi một tiết mục khác, xong rồi lên diễn thêm một lần nữa. Lúc nhận giải thì bọn chị có một giải vô địch là một champion, là một giải nhất ấy, và một giải ba, thì chị lại lên nhận giải một lần, xong lại xuống, xong lại lên giải một lần nữa. Vậy là khi đến với CSA thì chị cảm giác được là tất cả mọi tài năng của bọn em đều được các thầy cô trân trọng. Khi mà chị kể cho các thầy cô ở đây về vụ chị biết nhảy, hay là mặc dù hay là các em có tài năng như kiểu hội họa văn nghệ, hay là edit, hay là làm viết, thì các thầy cô ở đây vô cùng là kiểu hâm mộ các em khi các em có những cái tài năng như thế. Và chị xin được kết thúc phần giới thiệu của chị về cuộc sống sinh viên và cuộc sống ở trong college của chị. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Thank you very much, Phương Anh. Those are very insightful information, and you shared with us your college life. And I realized that a lot of you talked about the physical education program, and many of you are quite scared of that. But I think that it's really good because you can keep a very healthy life while studying in Hong Kong. And in Hong Kong, Hong Kong has a very good many places to hike, and it will keep you very healthy and fit when you come to Hong Kong to study. And next we are very happy to invite one of our students. She's a year 4 student, so she has a lot of experiences in Hong Kong with her studies, and she'll talk about the exchanges, the internship, and also learning opportunities outside classroom. Please welcome Chang Chen. Thank you. Hi everyone. So maybe I will talk in Vietnamese so the student can follow and it'll be easier for the teacher as well. Xin chào tất cả mọi người. Chị tên là Trang. Chị hiện tại là sinh viên năm thứ 4 của CUHK và là cựu sinh viên của Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định. Rất vui vì hôm nay có rất nhiều em đến tham gia. Cũng có nghĩa là các em rất là hứng thú với việc apply vào CUHK. Thì
vừa rồi thì Victoria cũng đã chia sẻ về sau khi vào trường CHK thì các em có thể nghĩ là vậy thì sau khi đã vào trường rồi thì sẽ có những cơ hội gì nữa. Thì sau khi học 3 năm ở đây thì chị cũng muốn chia sẻ một số những kinh nghiệm và cũng như là trải nghiệm mà chị đã được trải nghiệm trong 3 năm vừa qua. Xin chia sẻ màn hình. Chị Trang ơi, cho em chia sẻ màn hình nhé. Chị sẽ xin giới thiệu sơ qua về việc trao đổi cũng như là thực tập khi mà là sinh viên của trường CSK. Thì sẽ có chị đã từng tham gia hai program chính. Đầu tiên là mùa hè năm 2021 thì chị có tham gia thực tập trao đổi nghiên cứu hè tại một trường đại học ở bên ngoài Hồng Kông ở Mỹ, và thứ hai là chị có tham gia chương trình Cooperative Program, là một chương trình thực tập trong kỳ học dành cho sinh viên UHK. Chị sẽ nói rõ về hai trải nghiệm này. Thì đầu tiên là về thực tập trao đổi nghiên cứu hè năm 2021, thì lúc đấy là chị từ năm 2 lên năm 3, và lúc đấy chị muốn tìm cơ hội để nghiên cứu, tại vì chị học về Biomedical Engineering. Thế nên là chị đã tìm các nguồn để có thể tham gia các chương trình trao đổi. Thì khi đã là sinh viên của CHK thì các em sẽ thấy là có rất nhiều nguồn để các em có thể tìm những chương trình trao đổi ngắn hạn như dài hạn, chương trình hè hoặc chương trình trong năm học cũng có. Chính thì là của Office of Academic Links. Ngoài ra thì các em cũng có thể tìm từ những khoa viện mà các em học, có rất nhiều chương trình, và hầu hết là sẽ được update và được gửi vào email của các em rất thường xuyên, nên là các em không sợ thiếu cơ hội khi đã học ở CHK. Ngoài ra thì được cơ hội trải nghiệm đầu tiên của chị là ở UPenn Mỹ. Lúc đấy là như đã nói là chị vừa hoàn thành xong năm 2 và tìm kiếm một chương trình nghiên cứu ở trong lab, thì chị đã apply chương trình đấy của khoa của chị, và chị thực tập ở đấy trong vòng 2 tháng. Và khi mà các em đã apply thành công trong một chương trình nào đó thì các em có thể tìm kiếm các nguồn học bổng. Sau khi đã apply thành công, trường cũng có rất nhiều tài nguyên học bổng tha hồ cho các em tìm kiếm và apply, nên là có rất nhiều cơ hội, các em không sợ bỏ lỡ. Đây là một số bức ảnh về trường University of Pennsylvania mà chị đã đến. Nếu mà các em đang có ý định du học hoặc là đang tìm hiểu du học, đặc biệt là du học Mỹ, thì em cũng sẽ biết là University of Pennsylvania là một trong 7 trường top Ivy League của Mỹ. Điều đó chứng tỏ là CHK có hợp tác với rất nhiều trường tốt trên thế giới, và kể cả những trường top đầu của Mỹ. Và môi trường học tập và nghiên cứu ở những trường đại học top đầu này thì rất tốt và rất đáng để cho các em trải nghiệm. Đây là một số hình ảnh của chị khi mà làm việc trong một lab ở UPenn, và đây thì là hình ảnh ở một trung tâm nghiên cứu ở UPenn rất là hiện đại. Và sau khi đến đấy thì chị cảm thấy như là được mở mang rất nhiều điều và học hỏi thêm rất nhiều thứ. Bên cạnh việc học tập nghiên cứu thì các em có thể kết thêm được rất nhiều bạn mới thông qua việc đi exchange. Bọn chị ngoài giờ làm việc thì bọn chị sẽ đi ăn hoặc đi tham quan những địa điểm nổi tiếng, những địa điểm lịch sử như là Philadelphia Museum of Art, hoặc là đi thăm thú những thành phố khác là New York City. Nói chung là mở mang rất nhiều thứ và kết thêm được bạn bè năm châu trên thế giới. Tiếp theo là chị nói sơ qua về chương trình Co-op Programs, là một chương trình thực tập hè
dành cho sinh viên của CUHK. Thì chương trình này mới có vào năm 2021, mùa hè năm nay. Thì chị là khóa của chị là khóa đầu tiên tham gia chương trình này. Điều đặc biệt của chương trình này là chương trình sẽ đào tạo cho các em và training để cho CV, hồ sơ của các em trở nên chuyên nghiệp nhất có thể, và luyện tập cho các em điểm mạnh, điểm yếu bản thân trong khi phỏng vấn, cũng như là cách chụp ảnh hồ sơ sao cho chuyên nghiệp, hay làm CV sao cho chuyên nghiệp, và cách tạo hồ sơ LinkedIn sao cho chuyên nghiệp để cho các công ty nhìn vào thì sẽ ít nhất là vòng đầu tiên các em sẽ ghi điểm trong mắt các công ty. Và hơn nữa thì sẽ có co-op program cũng hợp tác với rất nhiều công ty ở Hồng Kông, trên 100 công ty ở Hồng Kông, và tạo ra rất nhiều cơ hội để kết nối sinh viên CUHK với lại các công ty, và các em sẽ có cơ hội là làm việc full time giống như một nhân viên bình thường. Nhờ đó thì các em sẽ trải nghiệm được những môi trường làm việc ở Hồng Kông, cũng như là trang bị cho mình kiến thức và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trước khi ra trường và trước khi bước chân thực tế vào thế giới môi trường làm việc ở Hồng Kông. Và chị nghĩ điều này rất tốt, tại vì là bình thường thì các em đi thực tập có thể thực tập buổi hè thì thường 2-3 tháng thì vẫn chưa đủ thời gian quá ngắn để mà công ty có thể giao cho các em những project hay là những công việc mà thực sự các em sẽ làm trong tương lai. Thì chị thấy là một kỳ thực tập làm đủ thời gian cho các em để có những cái nhìn sâu hơn về công ty, và cũng có thể là họ tham gia vào nhiều project ý nghĩa hơn. Đây là công ty mà chị thực tập. Thì công ty của chị thực tập là một công ty của Hồng Kông, LSCM, tên là Logistics and Supply Chain Multi-Tech R&D Center. Chị thực tập ở đây trong vòng 7 tháng, từ tháng 6 đến tháng 12, và hiện tại thì chị cũng gần kết thúc khóa thực tập của chị rồi. Công việc của chị hiện tại ở đây là làm hardware engineer, và đây là team của chị. Mọi người rất là hòa đồng và supportive, rất là ủng hộ và chỉ bảo cho các em. Thế nên là chị thấy là đây là một cách rất tốt để mình có thể rèn luyện trước khi bước vào một môi trường gọi là tàn khốc hơn sau khi tốt nghiệp. Ngoài giờ làm việc thì bọn chị cũng đi ăn hoặc là tham gia những hội thảo để biết thêm về những công ty khác trong cùng một lĩnh vực, và những công ty nào mà công ty mình đang hợp tác cùng thì mình sẽ có cái nhìn sâu hơn và cái nhìn rộng hơn về ngành mà mình đang học, và ngành mình sẽ làm gì trong tương lai, và có thể mở rộng cơ hội là những công ty nào mình muốn apply sau khi đã tốt nghiệp. Thì đấy, hai trải nghiệm của chị. Chị thấy là CUHK có rất nhiều cơ hội, và một khi đã bước chân vào trường thì trường rất khuyến khích các em sinh viên không chỉ là học trên lớp mà còn tham gia những chương trình ngắn hạn, những chương trình trao đổi thực tập để nâng cao kỹ năng thực tế. Thế nên là chị thấy là cơ hội có rất nhiều, không sợ thiếu, là chỉ cần các em cố gắng nỗ lực hết mình và cố gắng thực hiện về mục tiêu của mình. Cũng giống như là việc apply vào CUHK vậy. Các em có thể nghĩ là không biết là mình sẽ được gì khi apply, và không biết sau này có cơ hội gì không. Nhưng mà theo chị thì là một khi có một cơ hội mở ra thì các em nên tận dụng nó. Mình sẽ không thể nào biết được là đằng sau cơ hội đấy thì mình sẽ có được nhiều thêm những cơ hội nào khác nữa. Nên là các em cứ mạnh dạn apply, và chị tin là môi trường CUHK sẽ không làm các em thất vọng. Đấy là những chia sẻ của một sinh viên sắp ra trường sau 3 năm ở CUHK. Cảm ơn các em đã lắng nghe, và mong là năm sau sẽ có nhiều em trở thành tân sinh viên mới của CUHK hơn nữa, và Hội sinh viên Việt Nam ở Hồng Kông cũng như là Hội sinh viên Việt Nam ở CUHK sẽ trở nên ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn mọi người. Thank you, Trang. Thank you for your sharing. We know that now that
after you're gonna graduate soon and you're not regretful of entering CUHK and you're very happy about your choice, right? Yeah, definitely. Yes, thank you very much for that. We will move now. We will now move on the Q&A session. Xin kính mời các giáo viên, các vị phụ huynh và các bạn học sinh. Chúng ta sẽ chuyển sang phần Q&A. Phía các trường có câu hỏi gì có thể raise hand, sử dụng cái biểu tượng giơ tay ở trên màn hình để ban tổ chức có thể mời các trường phát biểu và hỏi những cái câu hỏi liên quan đến học bổng cũng như là trường ạ. Một là như vậy, hai là có thể chat ngay trên màn hình để bọn em có thể đọc những cái câu hỏi ở trên màn hình. Xin mời trường Nguyễn Siêu ạ. We have a raise of hand from Nguyễn Siêu School. Alo. Em có một câu hỏi dành cho chị Trang được không ạ? Chị hình như chị ạ. Chị Trang Trần, vâng ạ. Ơi thì em muốn hỏi là chị đang học Biomedical Engineering là chị học School of Medicine hay là School of Science ạ? Biomedical Engineering chị học School of Engineering. School of Engineering. Ok. Vậy thì lúc mà chị học xong thì người ta có offer cho chị được ở lại để làm việc tiếp ở Hồng Kông không ạ? Kiểu chính phủ họ offer thêm visa cho chị ạ? Đối với tất cả sinh viên undergraduates ở Hồng Kông thì sau khi tốt nghiệp, theo chính sách mới đây thì các em sẽ có 1 năm ở lại Hồng Kông để tìm việc. Và hơn nữa là CUHK nằm trong danh sách là có thể được sang em có thể sang UK tìm việc cũng em cũng có thể sang UK tìm việc, tại vì CUHK nằm trong danh sách là chị không nhớ rõ nhưng mà thông tin cho UK thì em cũng có thể sang đấy làm việc sau khi tốt nghiệp ở CUHK. Nên là sẽ có 2 cơ hội, một là ở Hồng Kông, 2 là ở UK nếu cho em tìm việc. Và còn rất nhiều cơ hội khác nữa. Đấy là Em cảm ơn ạ. Xin mời các câu hỏi ạ. Cho em hỏi tiếp là thế kỳ nhập học của trường CUHK là bao giờ ạ? Alo. Hình như là để các mất tiếng. Mình đang mute hay chị đang mute ạ? We have a question from the students for the CUHK. They would like to ask for the dates of the commence of the school year. So maybe I'll take this question. So do you mean next year? So for the 2023 entry, right? Is that correct? Yes, please. Okay. So normally our term will start on the first week of September. So let me just share the tentative start date of 2023 will be on the 4th of September. 4th of September, that's the tentative date. It might, most likely it won't change, but the first week, Monday of September. We have another question from the chat box. They want to ask if they haven't got the IELTS result yet, and they will register for the IELTS test around March. Would that be okay to apply for the admission? Yes, just submit your application first, and if you have not fulfilled our university English requirement yet, make sure you indicate that you will be taking IELTS or TOEFL or any other test that will fulfill our requirement.
And then when we consider you, you will most likely get a conditional offer. In addition to your Vietnamese diploma, we will also ask for the IELTS part. So there will be a certain score that you need to achieve in your IELTS or TOEFL as well. It'll be clearly listed. Okay, thank you. And another question from the chat box is there any criteria of staying in the campus, like taking in parts of activities or anything that is required? The criteria is that you have to get an admission offer from us and fulfill the conditions, and all international students will be guaranteed 3 years out of 4 years of on-campus accommodation. So as you can see in our background and all the photos, we are the largest campus in Hong Kong, so that's why we can guarantee 3 years out of 4 years. But you have to share a room with a friend. We have another question is some of the students here, they are very good students. They have national prize, and some of them is exempted from their 3 years they're studying. So how would that how do you access those students? You need to submit your application first before we can assess your application. Because, for example, you got a very outstanding award in, for example, chemistry, but you're applying to music. I don't see the relevancy at this point, right? So that's why you need to submit your whole application with everything listed. Tell us how good you are, so our professor can review your application holistically in order to give the best option for everybody. It could be an admission scholarship, admission offer with scholarship. It could be just an admission offer. Another question is, the program at the moment is applied for the 9 schools. We have other questions that if the students are not from the 9 schools, the nominated 9 schools, are they applicable to admit for scholarship? Yes, because all students who receive an admission offer from our university will be automatically considered for admission scholarship, as long as you're outstanding, you are good. And also we mentioned the different scholarship available in Hong Kong, as well as the colleges and faculty. We have different range of scholarship. So as long as you are good, go for it, try it. Like Victoria said, you don't know the outcome until you try. So you have to submit your application, show us how good you are, then you stand a chance of getting admission and maybe scholarship. We have another question is, what are the career prospects of biomedical science? Maybe any teachers would like to answer that, or maybe one of our students would like to answer that? Is it biomedical sciences or biomedical engineering, or in general, the biomedical industry? I think they mean in general, the biomedical engineering or area. Right. I think I can help take this question. In Hong Kong, we have pharmaceutical companies making new drugs, overseeing the production of medications. We also have some high-end DNA sequencing technology. We have many startups in this area. I think, the CHK, we have quite a strong foundation and tradition in the DNA related technology. So one information that you may find interesting is the Hong Kong Science and Technology Park, which is, as the name suggests, is the hub for innovation and technology, is 5 minutes away from the CHK campus. So actually some of our alumni go there and create startups in medical technology and, medicine. So I think these are some examples. And of course, there are pharmaceutical companies, multinational companies having manufacturing in Asia, in China, and they will employ people of this area in Hong Kong as well.
One other question is one of the students, they have applied for the admission, but her account or his account was expired yesterday. And she tried to resubmit another application, but it was not successful. Is there a chance for her to restore her account? Okay, please send an email using the registered email account, because you can only use the same email. You cannot use the same email address to register for two accounts. So that's why it's blocked. Okay, so the best thing for you to do is to send us an email stating your email address and then your problem, and then our technical team will help you. I will just type the email that you should send to in the chat box. It's ugapp2@chuhk.edu.hk. So please send your question to this email, and then our technical team will help. Ở phía trường chuyên Hùng Vương có câu hỏi em không hiểu lắm ạ. Có thể 6 học sinh trong một trường tham gia apply học bổng nghĩa là sao ạ? Em có thể. Alo ạ, chị nghe tiếng Anh không chị? Alo ạ, em ở chuyên Hùng Vương đấy ạ. Vâng, chị ơi, chị cho em hỏi là bình thường thì em thấy học bổng là chỉ có quy định là 5 bạn đấy. Trường em đang có 6 bạn thì muốn áp có được không hả chị? Vừa rồi phía trường cũng đã trả lời rồi đấy. Có nghĩa là mình cứ apply thôi, không phải là con đúng đâu. Dạ vâng ạ, alo ạ, chị nghe tiếng em không ạ? Vâng ạ, chị cứ nói đi ạ. Dạ vâng, đấy em muốn hỏi như vậy vì trường em có 6 bạn đang ngồi đây để tham gia, và các bạn ấy cũng đang muốn quan tâm xem là 6 bạn này có được không. Về phía trường và em muốn hỏi câu hỏi như vậy. Yes, they are asking a question with regards to the applicants. So before we said that it was 5 students, so they said that they have 6 applicants now. Are they allowed to apply for the scholarship? So as Professor Wong has earlier mentioned, that if your school has already submitted one nomination form and you have additional student, you can submit another form. Of course, student will be considered according to the merits, because scholarship are merit based. So if you have already submitted one form, you can submit an additional form. Okay, thank you very much. Another question is they want to ask about the nomination. So will the applicants compete against applicants from 8 other schools, or only from their own schools? I think you are competing with the world, because for example, in the biomedical engineering program, we cannot admit unlimited students to join CUHK. So you need to get an admission offer before you will be considered for admission scholarship. So make sure you apply to a program that interests you and you're happy to study it for the next 4 years. And in the interview, you probably show that your passions. Because if you do not get an offer, then you won't, there's no further step, right? So you're actually competing with the world for an admission offer first. So not just your school, not just the whole Vietnam, but students from Indonesia, Malaysia, Thailand, everywhere. So in the application form, that's why you need to work hard on it, show us how good you are. One other question is related to the SAT. They would like to ask if they can use the SAT 1 score to replace the Vietnam graduate exam. And between 2 applicants with one high GPA in high school, but doesn't have the SAT, and the other with the normal GPA, but high score in SAT, which one is more preferred? No 2 students are exactly the same, and the only difference would be the SAT. So it's very difficult to answer this question, because unless, and also different programs have different considerations. So it's not whether you have SAT or not have SAT, it's you as a whole person. Are you fitted to the program that you apply to? Are you fitted for CUHK? Maybe you are a very, very outstanding student, but is CUHK the right place for you? Are you the right student for us? That's something that we together
we will work out during your application, during the interview, because we want you to be happy in your next 4 years. So we want to make sure you are the right person and we are the right school for you. But of course, you have additional tests, for example, SAT, tell us, okay? Because the more you tell us, the more we know about you. Of course, the higher chances of getting to the next round, which is maybe interview and admission offer or even scholarship. Thank you very much. Is there any other questions? We have a question about the requirements. Okay, so I am doing A-level subjects and I'm doing like biomedical engineering or biomedical chemistry. So are there like any requirements on the grade that we should achieve? And like, because we didn't do the A2 now, so we just got our AS grade, then is it okay to include that? Yes, of course. Tell us your AS level grade and the 2 subjects that you mentioned. Since you're already in your final year, I'm sure that you should be a student studying science-related subjects, because in order to apply to a biomedical engineering or biochemistry, that area, certain programs actually have specific requirement for subjects. So for example, the 2 subjects you mentioned, I think chemistry, biology, and science-related subjects are definitely required. One more question is, when will we know the results of our application? So depends whether you have applied yet. So some of our students who apply in the early rounds already have received their admission results as well as scholarship results since last month. So offers have been rolling out continuously. So the earlier you apply, the earlier that you may be invited for an admission interview, and then the earlier you may get an admission offer. But since we have over 70 programs at CUHK, you can research more about our different programs. We do have different interview schedule and selection time framework. So even if some students hear from us earlier, it doesn't mean that other students do not are already rejected, because it's just maybe you apply to different programs and we have different timelines. So first of all, submit your application, upload all the documents required, and then wait for our invitation notification. Thank you very much. Is there any other questions? Before we end our session, I would like to invite CG Phạm Bình Đam. He would like to say a few words. So before I invite him, is there any more questions? No? Okay, thank you very much, everyone. It was a very fruitful and successful session. Excuse me, can I have like a last minute question, please? Sure, okay, sure. So I see that for some major, especially in medical field, we got like minimum requirement grades for our subject. For example, I do a math, biology, and chemistry in my A-level. Then like, what is the minimum grade do I need to do the biomedical engineering? Like, do I need like 3A or I need like 1 A star in mathematics or something? The exact condition will be listed on the condition offer when you receive an offer. But the grades that you mentioned are very close to what we normally see in our applicants and admitted students. But I do not have an exact score range for you at this point. Thank you all for your questions. We have a website with the scholarship program. So if you have any more questions, you can go to the website on our Facebook account to ask for more questions, and the CUHK team will be happy to answer. And we have some students there who is willing to answer your questions as well. Now, may I invite CG Phạm Bình Đam to say a few words. Thank you.
Thank you very much, and thank you, Professor Wong, and the CUHK team for the time and for very clear, comprehensive presentations, and we see very impressive remarks and stories of the Vietnamese CUHK students, and I'm very happy that you are satisfied with the performance of the Vietnamese students. And I think you would expect the same performance from these candidates that are applying. And just a few words to the students in Vietnamese. Cái này chia sẻ với các bạn học sinh đang là làm hồ sơ để ứng tuyển vào CUHK, cũng như là các thầy cô nữa. Thì nếu mà các trường mà thấy là có 2-3 bạn học sinh mà tương đối là 1-9-1-10, thì ban nãy giáo sư Yong có nói rất là rõ là 6 là tính, gọi là tính chuẩn là 6 ứng viên. Thế nhưng nếu như mình có 2-3 học sinh mà cũng 1-9-1-10 thì có thể đưa thêm vào, tức là cũng có thể là 7 người, 8 người. Thì các trường cứ mạnh dạn trao đổi hoặc là trực tiếp với CUHK hoặc là trao đổi với chị Trang của Tổng lãnh sự quán để có phương án tốt nhất. Nhưng điều rất là rõ là trường mở thêm cho các cái số lượng mới nữa, chứ không phải chỉ là đóng cứng trong 6. Đó là một. Thứ hai nữa là nếu mà các bạn thực sự quan tâm mà các bạn không nhận được hoặc là không nằm trong diện đề cử thì các bạn vẫn có thể ứng tuyển độc lập. Và nếu như hồ sơ của các bạn thực sự tốt thì các bạn vẫn có cơ hội để hoặc là được nhập học hoặc là được nhận học bổng. Thế còn từ kinh nghiệm hỗ trợ các bạn học sinh năm ngoái ứng tuyển vào trường ấy, thì các bạn cần rất là rõ cái định hướng nghề nghiệp tương lai của mình. Các bạn muốn trở thành ai, các bạn muốn làm gì, các bạn muốn đóng góp như thế nào. Và cái đó nó cần được thể hiện một cách nhất quán ở trong cái essay của các bạn. Thế thì chị Trang của Tổng lãnh sự quán hoặc là cá nhân tôi năm ngoái cũng có tư vấn cho một số các bạn trong cái chuyện làm hồ sơ đó. Hoặc là chúng tôi có thể cử một số các anh chị học sinh năm trên cũng có thể giúp đỡ các bạn. Thì nếu mà các bạn cần sự giúp đỡ nào, các bạn có những băn khoăn gì thì vẫn có những người để các bạn hỏi. Tổng lãnh sự quán sẽ là một kênh các bạn hỏi bất kỳ lúc nào. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể hỏi trực tiếp bộ phận tuyển dụng của trường. Họ cũng rất là sẵn sàng trả lời và sẵn sàng giúp đỡ. Thì các bạn đừng ngần ngại, thay vì là hỏi để làm rõ, để mà làm hồ sơ cho nó chuẩn ấy, thì lại ngại và sau đó thì hỏi người nọ người kia rồi làm theo ý mình chẳng hạn, nhưng chưa chắc nó đã đúng thì có thể nó lại làm mất cơ hội của mình. Hoặc là các bạn hỏi các anh chị ở Mỹ, ở UK thì chưa chắc kinh nghiệm của họ đã phù hợp bằng chính các bạn mà đang học ở CUHK này. Thì các bạn nên hỏi các anh chị năm trước, các bạn có thể hỏi chúng tôi ở Tổng lãnh sự quán nhé. Không ngần ngại gì cả, và rất mong là sẽ được đón cả 30 bạn, thậm chí là 31, 32 bạn. Khi mà làm việc với trường thì trường cũng nói rõ rằng là chúng tôi mong muốn là được cấp toàn bộ 30 học bổng, tức là có 30 bộ hồ sơ xứng đáng. Thì chúng tôi đã đề nghị trường là nhận thêm hồ sơ, để nếu mà có bạn nào đó trong diện đề cử mà không may không được nhận ấy, thì có các bạn khác để có thể tối ưu hóa 30 cái suất học bổng này. Và thầy phó hiệu trưởng còn nói thêm rằng là và mong muốn, và kể cả thầy chủ tịch của trường nữa cũng nói rằng có thể là nhiều hơn con số 30 cũng vẫn được nếu như thực sự có các ứng cử viên tốt. Thế cho nên các bạn bình tĩnh, các bạn tự tin, các bạn làm hồ sơ thật là chuẩn xác, các bạn suy nghĩ kỹ về tương lai của mình, và các bạn hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Chúc các bạn may mắn và thành công, và hẹn các bạn tháng 9 sang năm tại Hồng Kông. Và lúc đó thì Tổng lãnh sự quán lại sẽ mở tiệc để chào đón các bạn như là năm nay.
Thank you very much, CG. Thank you, Professor Wong and the CUHK team. Thank you, all the students from CHAQ. And thank you, the teachers, the students from our 9 schools, and also their parents for attending our webinar tonight. For any more information, you can come to the website to ask. And I hope you will have a very successful application. Thank you very much for joining. Thank you very much. Bye.